falofa mafatalo fatu Samoa le nei tula le fiafi ma lo lenga lue tu te mafaiva le nei aso alo maia inisi foi nei o tonga o lau Samoa talongolongo ile nei afiafi e so mo ate ata tala o le fa mautu wina o le feno faninga e tupulanga tala vo lo na ile kalesia o le fa mo ta wale o se mafutanga e pe ona mafuta ile au tala vo na lua ale fa kasa itanunga manono ma le fa kasa itatitoa ia le pata o se atalinga le nei o le report e fa lango le malo so e kalesia ile fautua tamale i mal mamalo so i fu matsua ai lu mana i lo ia lu mafana tala vo e matai tu fa fianga matai tai por kalame fa upenga inai tala vo mo la tu taimi ma e so so ne tele por kalame e mawai le malo se au faletino ai mai se fa nganga na matai na se mafutanga so fa tasi au tala vo ale e kalesia fa potopesonga Congregational Samoa tanunga manono ilalo na tata inga le sunga le fa fianga ya puasa to ye vao malo na faletua ya le mina to ye vao male au tala vo e kalesia fa potopesonga Congregational Samoa se tesoa ilalo na tata inga le sunga le fa fianga ya vai to ipalale malo na faletua ya vai sa ipalale masa matai na ile afiafi o le asolulu ai fai wina ile asona nafi aso se fulu male luo o Januari na mafai ona fa taunu wina le fa moe ile nganga fa Congregational au talavo umailua ma fa taunu uai man manuia ile to fa tamali ile sa tali malo wai le ekalesia isatitoa ole nei mafutanga sa fuafua ina lava sunga i fa fenga inga wa fiu anga lua ole nganga lava le o so se faifi au ina ia fa atasi ma wale nganga sa ili malo ma fialofani ele ngata ina ia fialofani ai ai sili ona awa awina ile amia pulea male va fialoai ole nganga mawalunga mafutanga au talavo lua sa fa tinoina ia sanga tapu e ina ai pea fa na ula lavaoa ina ia malamba ile alofa fa aso le tua ai mai se tale ni wo fo ina mo ila tou o por kalame fa tino le mafutanga na ofia ile aval filo inga e pe ona usu fa alo ile nu o satitoa e tali malo ile e kalesia tanunga manono fata si ai mani se tu maanga fa Samoa fa fianga siva fa Samoa o pese nga ma ai tema fa alianganga e ui lava fa moe tupulanga tala voule au tu peita ina mai tawina le to telo matua na ngalulue ma fa atino fa atasi fuanga faia au tala vo uma a tono fa malo si au foile i loto o alo mafanau o se tasi o va inga matangofie e ui lava ina ia Samoa ile vai tau timunga malolo wa le tau ai ona moli mawina le to tele o tua asina sina na awai ile fa moe e patia ma moli mawina le alo favor tupulanga ma vea fo ima fa ateta inga lele mata ua mo alo mafanau ma walunga pele vi ingo le atua ona ole no folele ma fe alofani e mawe au talvo uma mai por kalame fa apea taptele kitiona mo la Samoa talungu iwi poti lava mai e kalesia ole fai unga le vai aso nei le fo e fa tau tai ile mafutanga so fa atasi ala au talvo e fa kasa i petele e mafou ma la au talvo e fa kasa i fanga malo ma ole aso le a matali ai se ia ulia le aso sa o lumana nei o le fa moe au tu ina ia mafai ona fa aso tupulanga talavo ma ia tu ma ole fe alofani o lo tali malo le au talavo le fa kasa i fanga malu ma ole aso le sa malanga tu ai le au talavo le fa kasa i petele e mafou i vai telefou ma le fa moe e to tali mai le aso mafu le vai aso fou pe a mai ale fa moe taua o le aso nafi na fa afeiloa ia loa ia ai ele matanga luenga se fua maloloina le afionga ia Dr. Alec Ekiroma e tau aveina le tofinga o officer Celia le matanga luenga o se atelenga le nei o le report o le aso nafi na fa afeiloa ia loa ia ai ele matanga luenga se fua maloloina le afionga ia ai ono Dr. Alec Ekiroma awala na tula i mai le tofinga forward officer Celia le matanga luenga mo le isi tolu tausanga e peena filifili ai ma fa maonia le kapeneta tausanga watua nai sa awai le fa moe le minister so fua maloloina afionga va lasi do pito fanua to o mangata fito fa pea mal matanga luenga e mole mawina le fa moe taua ile matanga le ni tausanga e peena sila fia le afionga ia Ekiroma sa fai unga fono ina le kapeneta lo tofinga forward mai le tausanga watua na ia November e nata se e mai tau aveina le tofinga tau le matanga luenga so fua maloloina o le isi tolu tausanga o Dr. Ekiroma sa ave masuia o le University o Samoa mo le tolu tausanga taluai o iulai do afelua sumatasi na falawilo ai no University o Samoa lo na Sofia
e avea mapolofes malu sa ia o ia Februari lua fedua sumalfa. O le fionga tatsa e ki roma o umia niso failonga maulunga tawoloa e ia ile PhD i le fausia ino so suenga fasoifua maloloina mai University o Aukilani. Faatasi male MPA Health Management and Planning mai University in United Kingdom e Milani. Faatasi ai mal failonga tipiloma mai University o Aukilani. Sa tautua o ye tulanga ese i vaenga soifua maloloina mai le tausanga tasila fe valu sumaliono ma o ia fo i se tasi o faululu iai ma faafo ina se tasi o falatani malo Alec ma se tasi o fale mai tuma o tima tuatua taptere kitiona molo Samoa Taulogologo. O Samoa o le atali malo i le tauvanga mo le saili o se tausala le Pasifika e pe ona fuafua e faatautai e le faiunga le masina nei anga i le amatanga le masina fou o se vainga le nei i le report. O Samoa leo le atali malo i le tauvanga awale sailia o se tausala o le Pasifika mo le nei tausanga e pe ona faatulanga e faatautaia i le faiunga o le masina nei o Januari e anga i atu i le amatanga o le masina fou o Februari. Ma wa mata foi ona whaanga solo ta penanga ale pulengo tangata ta whao mai mo mai whafo i Samoa a wale wha moe moe ta ua. O le taimi nei ele i mautu mai atunu o le a wai e tausinio i lea tauvanga e whai masui o atunu ese o le Pasifika. O le tausala Samoa mai le lua tausanga taluai o lo umia le pale o le tausala o le Pasifika tamaitai e fono i whafo McFarlane se umanu na manu malo le tausala o le Pasifika ile masino i ulai o le tausanga e luafe lua se fulu. Sa ia tau a veina lea tūlanga whaatasi ai ma le tausala o Samoa. Mai le luafe lua se fulu i le luafe lua se fulu ma le lua. Ona sa le mawhai ona whaatino le tauvanga. Ona o le tūlanga sa iai pui puinga ma vavao le atunu. Mai le wha mai o le COVID se fulu iwa. Ua mai anona taimi sa ave ai ma tausala o Samoa ina ua whaia le tauvanga ia se tema o le tausanga na se mawai atunei. Ai olo ia tau aveina pea le pale o le tausala o le Pasifika se ia mai a le tauvanga o lolo manei po ai o le a whaapaleina avea ma tausala o le Pasifika i lea wha moe moe taua e le kana le li whanu mo lau Samoa Taulogologo. I se ripoti mai ta alonga ele imanuia le tamo whainga mua le tatou au soka mo i lato e lalo se fulu fitu tausanga le matatua i lana ua i ta alonga le ta milusanga le OFC e pei ona sa whailoa i aimal awa fiti o lo tali malo i le ta milusanga o se atelenga le nei maya ele kana le lifan. It started on a fiery note for Fiji. Wasanganga, the Fijian striker, couldn't get on the end of it, the goalkeeper did, and then Samoa on the other hand was not going away. Ethelbert Edward almost capitalizing. And then another of the impressive plays for Fiji. Ele imanuia le tau mawhainga au ali i lalo sufi tu tausanga le mātutua alo tātou atunu. Ele ta alonga o le soka. Ile lafe lo inga ma le au fiti le tamusanga soka le Oceania. Mo ila tau lalo sufi tu tausanga. E peo na whanga solo ai to tono fiti. O sa molo whatulanga mai le vaenga mo mua o le tamusanga le nei. Whatasi e ma le au fiti o lo talimalo e peo na malolo ai. Ma le au atonga. O le vaenga lua o lo whaatulanga mai le aua New Zealand, America Samoa, ma le aua New Caledonia. Whaatasi ma le vaenga tolu leo lo whaatulanga mai le aua Tahiti, Vanuatu ma le aua Cook Island. O le taalonga ma le aua fiti o lulua i taalonga le ale tātou au, e peo na whaangasoro ai le asona nafi, talua na matalia le nei tamusanga. Mai leo se taalonga sa whaingo fia mo le tātou au, ona o le malose o le pui pui ma leo so whai mai a fiti, ai maise o lo tali malo i le nei tamusanga. And the man of the match, Ibrahim Afzal, would have done better to pull it with his left, but he tried it with his right, didn't have the power, well saved by Kirk Ovele. And this is the one I was saying, the taking yellow card was Dylan Shankar, because Farrell Trainer was away, and then in Fiji in the latter part of the match. Wasilia le whātausanga talu o na tauwhia le nei tamusanga, talu mai le tamusanga mulimuli sa whātautaya i le lua afe se fulu ma le walu, a he tauwhia lo tālonga o na o le whaamai o le COVID se fulu ma le iwa. O le tamusanga fo i le nei o le awhilia i le au e lua e pito i lunga, o au fo i e whai masui o le Oceania, i le ipo le lalolangi le tārong soka mo i la tau lalo sufitu tausanga le mātutua, le e fuafua whaatautai e tonu o Peru. Ma o toe tāpena nei le tātou au molana tālonga lona lua, le e fuafua ma le au atonga i le whaai unga o le vai aso nei.
e le kana le li whanu mo lau Samoa taulongolongo. O le awhaisina tātou malolonga puupu o nā tau taliu mai lea mo ngangana wha Britannia. We're going to have some short commercial break and we'll be back. Kids, go look for your mom. Samoa is a beautiful place, but we must remember that our beautiful island home is vulnerable to disasters, and emergencies can happen at any time. To help you plan, prepare, and protect, the Disaster Management Office has some tips to help keep your island safe. Help your family build an emergency kit that contains the essential things your family needs. Keep these things in a strong portable bag in case you need to evacuate. Don't forget the passports, enough drinking water, and canned and dried foods for a couple of days. Don't forget the can opener. Oh, thank you. Don't forget the can opener. Make sure to pack a first aid kit and any essential medicines, torch with spare batteries, radio, and spare clothes. Discuss where you will meet. What is the safest place in your house or village? Where are your emergency supplies stored? Remember to plan for emergencies and include your entire family. The more they're involved, the better prepared they will be. Plan, prepare, protect, yay! Good evening and welcome back to another edition of your TV2 News for tonight. Leading our bulletin, Sustaining Harmony Relationships of Youth, the Future of the Church, was the main focus of a fellowship between Taulogologo and Statitua Aleipata CCCS youths. Here's more on this report. More than 100 youths, including those residing in the urban area, gathered at the Congregational Christian Church of Statitua for the event. The Statitua village welcomed Taulogologo with a arm ceremony. This was the first youth fellowship for Taulogologo, and it was a beautiful opportunity for the youth to enjoy the beginning of this year. The event included some Samoan culture, worship dance, culture performance and sports. The church minister serving Taulogologo is Reverend Poasa To'ievao and Laymina To'ievao, and Statitua is Reverend Vaitu Ipalale and his school lady, Vaisa Ilipalale, conducted the service including beautiful spiritual dances by both youths. The purpose of the gatherings is to seek God's blessing upon the youths, that its population continues to grow. Also the villagers' prayer to seek the blessings upon the villagers so they can succeed in all areas and profession while encouraging others to serve God. Most importantly is to mainly seek God's blessing upon the villagers and both youths. Taulogologo for your TV2 News. In other news from the church, Bethlehem Fo and Whangamalo CCCS youths have been conducting a fellowship this weekend, commencing today until this coming Sunday. The main purpose of this fellowship is to provide good opportunities of youths for the young generation to share and live harmonizing in Christ. The fellowship is now hosted by the CCCS Whangamalo, and Bethlehem Fo youth left Upolu this morning. Hopefully they will be returned back on Monday after this important event. The new Director General of the Ministry of Health, Ayono Dr. Alec Ekeroma, was welcomed yesterday by Staff and Health Minister to begin his new calling. Here's more on this report. The new Director General of the Ministry of Health, Ayono Dr. Alec Ekeroma, was welcomed yesterday by Staff and Health Minister to begin his new calling. According to a Kiwian press release stated that the Minister of Health, Valasita Luapita Fanua To'omanga Tafitu, in his keynote address stated
that the event was a day of thanksgiving and praise, before he reminded Iono that the ultimate reward is not the position or office, but the outcome of his service to the people of Samoa, which must be reflected in his achievements and accomplishments as CEO. Dr. Ekiroma thanked the minister for his advice and briefly reminded his staff to maintain the values and ethics to serve the country to the best of their abilities. As of last year in November, the cabinet confirmed the 3-year appointments of Professor Iono Dr. Ekiroma as Chief Executive Officer of the Ministry of Health. Dr. Ekiroma has been the Vice Chancellor of the National University of Samoa for the past 3 years. In July 2021, the National University of Samoa announced his reappointment as Honorary Professor in the Department of Obstetrics and Women's Health until February 2024. Dr. Ekiroma holds a PhD in Building Health Research and Capacity of Clinicians from University of Auckland, complemented MBA Health Management and Planning from University United Kingdom, England. He also graduated from the University of Auckland with a Diploma of Obstetrics and Gynecology. He has served in various capacities in the areas of healthcare since 1986 and is also the owner and operator of Alex Hotel and Private Medical Clinic at Mototua. Taulogologo for your TV2 News. Samoa will be the host nation for the Miss South Pacific pageant, which is now scheduled for the end of this month until the beginning of next month. Here's more on this report. Samoa will be the host nations of the Miss South Pacific pageant, which is now scheduled for the end of this month until the beginning of next month, and the Samoa Tourism Authority's preparation has begun for hosting this special event. Now on, the participating contestants to represent different Pacific islands have not been yet confirmed. The former Miss Samoa Fonoifafo McFarlane Seumanu is still the current Miss South Pacific since she was crowned in July 2020 for the past 2 years. This is the first time since Miss South Pacific pageant has been established as an annual event that a reigning Miss South Pacific has been crowned for 2 years because of COVID-19 pandemic. Fonoifafo handed over her crown as a Miss Samoa to the new reigning Miss Samoa for 2022 to 2023 during a Miss Samoa pageant in September last year, and she is now ready to hand over her crown as a Miss South Pacific to the new reigning Miss South Pacific after the upcoming Miss South Pacific pageant. Elkana Lelifano for your TV2 News. From sports, Samoa's under-17 national soccer team have missed their shots in their first match of the OFC Under-17 Championship against the host nation of Fiji. Here's more from Elkana Lelifan. It started on a fiery note for Fiji. Wasanganga, the Fijian striker, couldn't get on the end of it. The goalkeeper did, and then Samoa, on the other hand, was not going away. Ethelbert Edward almost capitalizing. And another of the impressive players for Fiji at that time. Samoa's under-17 national soccer team have missed their first shot at the OFC Under-17 Championship tournament in Fiji during their first match against the host team Fiji yesterday. Samoa, Fiji and Tonga were placed in Group A, with New Zealand, American Samoa and New Caledonia in Group B, and Group C placed Tahiti, Vanuatu and Cook Island. The first match against the host nation was not an easy start for our team, especially it's been years since the tournament has not been played because of COVID-19. And the man of the match, Ibrahim Afzal, would have done better to pull it with his left, but he tried it with his right, didn't have the power. Well saved by Kirk Ovele. And this is the one I was saying, the taking yellow card was Dylan Shankar, because Farrell Trainer was away, and then in Fiji in the latter part of the match. More than 4 years on from the last edition of the tournament being held in September 2018, due to the COVID-19 pandemic, the OFC Under-17 Championships returned. This tournament serves as the Oceania qualifier for the FIFA Under-17 World Cup in Peru, with the top 2 nations in Fiji going on to represent Oceania at the tournament. Samoa is now prepared for their second match against the Tongan's team during this weekend. Elkana Lelifano for your TV2 News.
And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night. Maleta walunga le nao lau Samoa taulogologo le nei tula o le afiafi pa fetai al pulenga suavai ulang ina o lau Samoa taulogologo. Manuia fasausaunga le afiafi to fasaifu. Tama, e ei se mea whale a tonu lau pili. Aia, o ke lea leo mako pili ma single nge. E ono mafua ona i eini liki tu tonu lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki i whanga aina lea lau mita. Whapewheng whangamea? Ta pe umangutu paipa. Siaki lau mita o suavai, ai a whai o ta avili pea. O lo na winga o lo i eini liki.